Welcome to Dhivys Techycom. இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் ரிலேட்டட் டு 8086 and 8051. ஸோ 8086ல பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்சர், ஏஎல்பி, இன்ட்ரப்ட், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட், ட்ரெஸிங் மோட்ஸ் அப்படின்ட்டு நிறைய கேட்டகரிஸ் 8086 மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு கீழே பார்த்துருக்கோம். 8051ல we have discussed about the introduction, features, comparison between microprocessor and microcontroller, architecture of 8051 and PSW. PSW is program status word, right? So these are the contents which we have discussed in the previous videos. All these link of the videos will be given in the description, so please check it out. And இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா we'll be discussing on the instruction sets of 8051. So மொத்தமா எவ்வளவு instruction sets இருக்கு 8051ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have 5 types of instruction sets in 8051. So first it starts with data transfer, which is very basic, and usually we have this instruction set in all other microprocessor and microcontroller. So that is the first thing, data transfer. And second one is arithmetic, right, where we'll be performing addition, subtraction, multiplication and division. And third one is logical, where we'll be performing AND, OR, XOR and all. Then as Boolean, we'll be having some expressions related to it, where we'll be performing CPL and all. Last one is branching instructions, where we'll be performing the looping operations, which is very useful for performing many application-oriented programming. So these are the different types of instruction sets of 8051. ஸோ இது போக இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வில் பி டிஸ்கஸிங் அபவுட் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்ஸ். ஓகே, டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் மூவ், விச் இஸ் அ வெரி பேசிக் கமாண்ட் விச் இஸ் ஆல்ரெடி பி டிஸ்கஸ்ட் யூசிங் 8086. ஓகே, 8086லேயே நம்ம ஏஎல்பி எழுதும்போது மூவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு செக் இட் அவுட், ப்ளீஸ் செக் இட் the description. We have the link posted. So second one is move with a carry flag, okay, and move code byte, okay. Move C is move code byte, and move X அப்படிங்கிறது வந்து it is with external data. See, நமக்கு தெரியும் 8051 வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த 8051 சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ அப்போ எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற டிவைஸ் கூட நீங்கள் டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு கமாண்ட் தேவையில்லை. ஸோ தட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் மூவ் எக்ஸ். செகண்ட் ஒன் இஸ் புஷ் அண்ட் பாப். ஸோ சிம்பிள், புஷ் அண்ட் பாப் அப்படிங்கிறது லிட்டரலாக நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இட் வில் பி கன்சர்ன்ட் வித் ஸ்டாக். ஓகே, ஸோ புஷ் அப்படிங்கிறது வந்து வில் பி loading data and pop will be retrieving data, and that's it. So exchange data will be transferring data between two things. Okay, it's these are the 5 different data transfer instructions we have in 8051, right? So first நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா move instructions தான் பார்க்க போறோம். There are 3 categories under move. One is 8-bit, another one is 16-bit, and last one is carry flag. Okay, இப்போ 8-bit அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ்வலா 8051 8-bit. ஸோ அதனால நம்ம அதுக்கு கன்சர்ன்டா நம்ம மூவ் பண்றது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு 8-bit. அதாவது என்ன சொல்றேன்னா இன்டர்னலா நம்ம மூவ் பண்ணிக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமே வித்தின் த ரெஜிஸ்டர்ஸ், வித்தின் த டேட்டா, அது வந்து நமக்கு 8-bit. whereas எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற டிவைசஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு we have this DBTR, right? Because அது external and this is called as data pointer. ஸோ அதனால நமக்கு அது 16-bitல கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நான் வந்து ஒரு அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அந்த அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸில் எனக்கு கேரி வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த கேரியை வந்து நான் மூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும். அதுதான் வந்து இந்த கேரி ஃபிளாக் மூவ். ஓகே, தீஸ் ஆர் த 3 different types which we gonna see. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா 8-bitக்கு we have move a, #05. why this hash அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் 8086ல வந்து நம்ம டிரெக்டா டேட்டா எழுதியிருப்போம். மூவ் AX, 05, மூவ் AX, FF அந்த மாதிரி எழுதியிருப்போம். பட் இங்க வந்து நம்ம அப்படி எழுத மாட்டோம், ரைட்டுங்களா? ஏன்னா இது வந்து நமக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காட்டணும், இது இமீடியட் டேட்டாவா இல்ல லொகேஷன்ல இருக்கிற டேட்டாவா அப்படின்னு. இங்க நான் வந்து ஹேஷ் போட்டிருக்கனால இது வந்து இமீடியட் டேட்டா அப்படின்னு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எடுத்துக்கும். அண்ட் செகண்ட் ஒன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மூவ் C, பிட். ஏன் அது வந்து பிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேரி ஃபிளாக் எதுவா என்னவா இருக்கலாம், ஃபிளாக் எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கும். இட் கேன் பி 0 or it can be 1. இது எப்படி நம்ம வந்து PSW டிஸ்கஷன் அப்பயே நான் சொல்லியிருக்கேன். இதில் வந்து நீங்க 0ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா வந்து 1 அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், which is a bit. அதுதான் நான் வந்து இங்க இன்டெரக்டா நாங்க மீன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மூவ் C, bit, whatever the bit you want, you can choose. Either it can be 0 or it can be 1, right?
and இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 16 bit where you have an immediate data which is to be moved to DPTR. அதுதான் வந்து the process, ரைட்டுங்களா? So this is all about move, and move 8 bitல we have different types of instructions. பாத்தீங்கன்னா accumulatorல இருந்து RN, அதாவது what is RN? A வந்து accumulator, okay. What is RN? RN வந்து registers, okay. Register setல நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். We have different register bank, ரைட்டுங்களா? So அந்த register bankல எது வேணா நீங்க வந்து இங்க கால் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் வந்து RN அப்படின்ட்டு. So directா if you want call, you can call, or you can call with the immediate values as hash, that also you can do it. Or at அப்படின்னு போட்டனா at RI அப்படின்னு போட்டனா RI அப்படிங்கிற ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கிற வேல்யூவை நான் கால் பண்றேன் அப்படின்னு அர்த்தம். So if I'm directly calling RI, I'm calling the address. If it is at AI, I'm calling the value in that particular RI, ரைட்டுங்களா? தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம எப்படி படிப்போம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ 8086 நான் சொல்லியிருக்கேன். we have to read the instruction from our right side towards our left side, சரிங்களா? ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் அக்யூமுலேட்டரில் இருக்கிற டேட்டா RN ரெஜிஸ்டருக்கு நான் மூவ் பண்ண போகிறேன். this is a flow where by which you have to read the sentence, right? move RN, that is entirely wrong, right? you have to read the data from your right side to your left side. That is very, very important, okay? So second one, move code byte, okay. In a word is move code byte. Instead of transferring data as bits, you can directly transfer it as byte. அதுதான். ஸோ அக்யூமுலேட்டரில் நீங்கள் வந்து அந்த வேல்யூவை லோட் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி நான் ஆர்கிடெக்சர் நடத்தும் போதும் சொல்லியிருக்கேன், அதே மாதிரி PSW சொல்லும் போதும் நான் சொல்லியிருக்கேன். if I'm not mentioning any registers, I am dealing only with accumulator, okay. So that is what is happening here. If it is move C அப்படின்னாக்கா I'm loading the accumulator with that particular value. That is the concept here, and you have an example, right? இங்க வந்து indexed addressing modeல தான் you can move code bytes, right? So அப்போ என்ன ஆகும், எனக்கு எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்டர்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்டர்னலில் நான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா கூட நான் வந்து இந்த மூவ் சி கோட் பைட் நான் மூவ் பண்ணணும்னா I'll choose that data pointers. இதே நான் இன்டர்னலுக்கு பண்ணணும்னா it is program counters. that's the difference. வேற எதுவும் கிடையாது, ரைட்டுங்களா? இதான் மூவ் கோட் பைட், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மூவ் எக்ஸ். வாட் இஸ் எக்ஸ் ஹியர்? இட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல், okay, because as 8051 is supporting for connecting external devices, we are supposed to move the data from internal register set to the external devices which is being connected. adha inga nam mention pannirkom. So whenever you are going to move a data from the internal source to the external, what we have to do, we have to move the data to accumulator, and then from the accumulator you will be moving the data to the register. I mean to the external device. அதுதான் கான்செப்ட். என்ன நீங்கள் இன்டர்னல் ப்ராசஸ், என்ன ரெஜிஸ்டர் பேங்க், என்ன வேணால் whatever you want you can do it internally. பட் எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ்க்கு நான் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், என்னோட அக்யூமுலேட்டருக்கு ஃபைனலாக டேட்டாவை கொடுத்துடுவேன். அக்யூமுலேட்டரில் இருந்து தான் நான் என்னோட எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ்க்கு மூவ் பண்ணுவேன் with the help of data pointers. That is all about MoveX, okay? ஸோ நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. MoveX A, DPTR, MoveX A, RI, whatever the register sets you want you can choose. So from DPTR to accumulator also you can move, right? And also from accumulator to DPTR also you can move, but make sure that you're writing in a correct sense, right? Usually you have to write it you have to read the instruction from right to left. அது நல்லா நீங்க வந்து practice பண்ணிக்கோங்க. That is a very important point. So as I've already mentioned, push and pop is related to stacks. So when I want to load a data, I'll go with push. When I have to retrieve a data, I'll go with pop. அவ்வளவுதான். So push DPL. What is DPL? It is lower part of your data pointer. If it is DPH, I'm dealing with the higher order of my data pointer. That is the difference, okay? Pop 40H, it will go through the entire stack. When where the value 40, it will retrieve. Okay, from the particular location, it will search for the value 40 and then it will retrieve. அதுதாங்க வந்து pop 40 அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க. So these are the examples. So next one, what is XCH? It is exchange accumulator and byte variable. It is not always byte, it can also be bit variable also. During applications it may vary, right? So exchange data. So what is exchanging? Two registers you can exchange data, right? If I'm not mentioning any registers, obviously it will be transferring data with their accumulator. That is the main thing, right? If it is exchange A, RN, exchange A, direct, exchange A, at RI. What it will do, the first instruction, the data in RI will be exchanged with A. So the direct address, for a direct value, if it is 1200, that particular address will be moved to accumulator. It will be exchanged to accumulator. And at RI, if I am having a value of 5 and 1200, then 5,000 at 1200 is 5. So that particular value will be moved to
So these are the examples of exchange. So what is if it is EXCHD? What that it mean? It is nothing but it will be dealing with the lower digit of accumulator with the lower digit memory of your memory location specified. Whatever the memory locations you want, you can specify. That is up to the user, right? Enna memory vana neenga choose panikalam, but exchange will be happening between the lower digit of your accumulator and the memory specified by the user. That is this, and you have an example also, XAHDA at RI. So these are the in data transfer instruction sets which we have discussed so far. So next topic will be on the arithmetic instruction sets in 8051. So these presentation have been made in such an animated video to attract learners to be more concentrated during watching this video, and that is what all the aim of Dhivys Techycom, right? So next topic we'll be discussing on the arithmetic instructions in 8051. So it will be very interesting. So we'll be having also more innovative presentation in that slide also. So for the next video, so please stay tuned with Dhivys Techycom. Hope this video will be useful for you. Thank you.